Θεοφιλέστατε, σεβασμιότατε, κύριοι Πρόεδροι, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο και στην δικηγορική κοινότητα, σας υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά στο συνέδριό μας για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975 με τον υπότιτλο «Η συνταγματική υπόσχεση της μεταπολίτευσης και η ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου». Η παρουσία σας είναι πολύ μεγάλη τιμή για τους οργανωτές, για τον κύκλο ιδεών, αλλά και για την διανέωση που συμπράττει και για το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η ιδιαίτερη τιμή για τους οργανωτές είναι η αιγίδα που έχει παραχωρήσει η Βουλή των Ελλήνων με απόφαση του Προέδρου της, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη. Θα έχουμε επίσης την πολύ μεγάλη πολιτιακού χαρακτήρα τιμή στην τελετή λήξης του συνεδρίου αύριο βράδυ στο έθριο του Ζαπείου που μας φιλοξενεί, να έχουμε κοντά μας και τον Πρόεδρο της Βουλής, αλλά πρωτίστως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος και θα κηρύξει τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου. 90 περίπου εισηγητές και εισηγήτριες, συντονιστές και συντονίστριες θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε τα ζητήματα που έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα από κάθε δυνατή οπτική γωνία. Το εναρκτήριο λάκτισμα δίνει η πρώτη συζήτηση υπό την προεδρία των παρακαθημένων μου Προέδρων Παναγιώτη Pikrammenou και Ιωάννη Σαρμά, οι οποίοι θα συντονίσουν τις εισηγήσεις που θα παρουσιάσουν τρεις κυρίες συνάδελφοι και ένας αγαπητός συνάδελφος, δύο από την Πορτογαλία και δύο από την Ισπανία, υψηλής ποιότητας, η δικαστής εκ μέρους της Πορτογαλίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλοι τρεις πολύ σημαντικοί ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και ερευνητές, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να δούμε πως η μετάβαση στη δεκαετία του 70 έγινε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες δύο χώρες της Νότιας Ευρώπης, στην Πορτογαλία και την Ισπανία, που απέκτησαν την ίδια περίπου εποχή τα συντάγματά τους και 35 χρόνια αργότερα, την περίοδο της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη, ακολούθησαν από κάποια απόσταση ασφαλείας την περιπέτεια της Ελλάδος. Άρα μοιραζόμαστε με τις χώρες αυτές, την Ισπανία και την Πορτογαλία, δύο μεγάλες εμπειρίες. Την εμπειρία της μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία και την θέσπιση δημοκρατικών συνταγμάτων μεταξύ 1975 και 1978 και στη συνέχεια την απειλή, την έκρηξη και την διεκπεραίωση από το πολιτικό σύστημα της οικονομικής κρίσης που ταλάνισε την Ευρωζώνη για περίπου 10 χρόνια. Ακολουθεί η συζήτηση για τη συνταγματική στιγμή της μεταπολίτευσης, δηλαδή για την θέσπιση του συντάγματος του 1975. Έπεται η συζήτηση για τις αναθεωρητικές τομές της μεταπολιτευτικής περίοδου, δηλαδή για τις αναθεωρήσεις του 1986, του 2001, του 2008 και του 2019. Ακολουθεί η συζήτηση για το κορυφαίο θεωρητικό ζήτημα της εποχής μας, που είναι η μετάβαση από το μονοπόλιο της υπεροχής του Εθνικού Συντάγματος στον πολυεπίπεδο συνταγματισμό και το επαυξημένο σύνταγμα. Εδώ έχω κάνει μια μικρή κατάχρηση της οργανωτικής μου αρμοδιότητας και έχω τοποθετήσει την έννοια του επαυξημένου συντάγματος στον τίτλο αυτής της συζήτησης. Ακολουθεί η συζήτηση για την καμπύλη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας τα 57 χρόνια, δηλαδή για τη σχέση του συντάγματος με την πολιτική πραγματικότητα, για ζητήματα που στην Ελλάδα βρίσκονται εκτός δικαστικού ελέγχου. Και θα κλείσουμε σήμερα με την συζήτηση για την τοποθέτηση του ελληνικού συντάγματος σε συμφραζόμενα του ευρωπαϊκού συνταγματισμού. Αύριο, δεύτερη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου, θα ξεκινήσουμε με μια πρακτικού χαρακτήρα και υψηλού θεωρητικού ενδιαφέροντος επίσης
χαρακτήρα συζήτηση για την καμπύλη του κράτους δικαίου στην Ελλάδα τα 57 χρόνια, δηλαδή για τη σχέση του συντάγματος με την ομολογία. Πώς προσέλαβαν τα ελληνικά δικαστήρια το Σύνταγμα όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα πεδία, όχι μόνο του δημοσίου δικαίου, αλλά και του ιδιωτικού και του ποινικού δικαίου. Θα ακολουθήσει η συζήτηση για τις μεγάλες κρίσεις της περίοδου των 57 ετών και για την επίδραση που είχαν στην ερμηνεία και την αποκάλυψη του κανονιστικού περιεχομένου του συντάγματος. Κρίση δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και η κρίση του πληθωρισμού που καλύπτουν την τελευταία 15 ετία, αλλά και παλιότερες κρίσεις, από την περιβόητη ψήφο αλευρά μέχρι τις συγκρούσεις που έγιναν γύρω από τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακολουθεί αύριο η συζήτηση για το Εθνικό Σύνταγμα και τις μεγάλες διεθνείς και εγχώριες προκλήσεις. Οι διεθνείς έχουν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά δεν έχουμε ούτε τον επαρχιωτισμό ούτε τον μικρομεγαλισμό να θεωρούμε ότι θα τις αντιμετωπίσουμε στο επίπεδο ενός εθνικού συντάγματος όπως το ελληνικό. Αναφέρομαι στα γνωστά ζητήματα: κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη, νέο ανθρωπολογικό υπόδειγμα, δικαιώματα των ζώων, δικαιώματα των φυσικών οντοτήτων και ούτω καθεξής. Θα συνεχίσουμε αύριο με μία τελευταία συζήτηση γύρω από το ερώτημα αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης του ήδη 4 φορές αναθεωρημένου συντάγματός μας, για να έρθουμε πολύ κοντά και σε μια συζήτηση πολιτικού πρωτίστως χαρακτήρα που κυριαρχεί πλέον και στη χώρα μας για πολλοστή φορά, για το αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης και ποιων διατάξεων και υπό ποιες προϋποθέσεις. Εδώ εντάσσεται και η παρέμβαση που θα κάνει ο καθηγητής Βερντούκο, ο οποίος είναι και εκλεγμένος συμπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου. Στη συνέχεια, την εξαγωγή των συμπερασμάτων θα κάνει ο συνάδελφος Αντώνης Παντελής, που θα παρακολουθήσει προσεκτικά όλες τις εργασίες. Η τελετή λήξης περιγράφεται στο πρόγραμμα. Μετά τους χαιρετισμούς, την ομιλία του Προέδρου της Βουλής και τον τελικό χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, που θα μας τιμήσει με την παρουσία του, θα έχουμε την χαρά να απολαύσουμε μία μουσική στιγμή που μας προσφέρει το σύνολο χάλκινων πνευστών και κουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, την οποία και θερμώς ευχαριστώ στο πρόσωπο του μαέστρου Λουκά Καριστινού, που είναι ο καλλιτεχνικός της διευθυντής. Προφανώς ευχαριστώ όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, τους χορηγούς μας, όλους αυτούς που μας συμπαρίστανται και έχουν την ευθύνη για το οργανωτικό αποτέλεσμα, την ευθύνη για το επιστημονικό αποτέλεσμα την έχουν κατά το μέτρο που θέλουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του όλοι οι παριστάμενοι και φυσικά πρώτοι οι εισηγητές και οι συντονιστές, οι εισηγήτριες και οι συντονίστριες. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν, πιστεύω, σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, σε έναν τόμο, στον οποίο και μπορούν να περιληφθούν εκτενέστερες εκδοχές των εισηγήσεων, καθώς θα είναι πολύ αυστηρή η τήρηση του χρόνου της προφορικής παρουσίασης. Αλλά δεν υπάρχει περιορισμός για την γραπτή απόδοση των εισηγήσεων αυτών. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, θα παρακαλέσω τους προέδρους, τον κύριο Πικραμμένο και τον κύριο Σαρμά, να αναλάβουν την ευθύνη της πρώτης συζήτησης. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω αρχίζοντας τον Κύκλο Ιδεών και τον πρόεδρο κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, καθώς και τη diaNEOsis και την κυρία Μακαντάση, για την πολύ τιμητική πρόσκληση που μας απίφθηναν στον πρόεδρο τον κύριο Σαρμά και σε μένα, να μετέχουμε στο πρώτο πάνελ της συνεδρίασης που έχει ως τίτλο «Συνταγματική μετάβαση στη Νότια Ευρώπη» και αναφέρεται
στο ιστορικό πλαίσιο της συνταγματικής μετάβρασης των τριών μεσογειακών χωρών, της Πορτογαλίας, της Ελλάδος και της Ισπανίας, από αυταρχικά καθεστώτα σε δημοκρατικά πολιτεύματα. Πρώτη ήταν η Πορτογαλία, σχεδόν ταυτόχρονα η Ελλάδα και λίγο πιο μετά ακολούθησε η Ισπανία, που ολοκλήρωσαν μία περίοδο πολιτιακής μεταστροφής, την οποία σήμερα εξετάζοντας την, αποδεικνύεται να είναι εντυπωσιακά σταθερή αλλά και πετυχημένη και η οποία διεθνώς ονομάζεται μετάβαση στη δημοκρατία και καθ' ημάς ειδικά ονομάζεται Μεταπολίτευση. Είναι μία καμπή στην ιστορία των χωρών αυτών και όπως όλοι γνωρίζουμε έχει επηρεάσει καθοριστικά την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου και έχει συμβάλει αποφασιστικά στην εξέλιξη των τριών αυτών χωρών σε σύγχρονες συνταγματικές δημοκρατίες. Κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή. Τα μακροβιότερα διδακτορικά καθεστώτα ήταν της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Στην Πορτογαλία είχαμε το πραξικόπημα του 26, το Εστέντο Νόβο του Σαλαζάρ και των επιγόνων του, το οποίο κράτησε από το 1932 ως το 1974. Στην Ισπανία το καθεστώς του Φράνκο κυβέρνησε για 4 δεκαετίες περίπου, από το 1939 έως το 1975. Στην Ελλάδα όλοι γνωρίζουμε τη στρατιωτική χούντα από το 1967 έως το 1974. Ωστόσο, κατά τον 20ο αιώνα η χώρα είχε βιώσει και άλλες περιόδους δικτατορίας και μακρές περιόδους εμφυλίου διχασμού και πολιτικών κρίσεων. Τώρα, προσωπικά θεωρώ ότι ένα κοινό γεωπολιτικό στοιχείο που αναμφίβολα επηρέασε τη μετάβαση ήταν η παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση του 1973. Γιατί η κρίση αυτή προκάλεσε οικονομική αστάθεια και αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και στη δική μας, και είχε ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αποσταθεροποίησης των δικτατορικών καθεστώτων. Θα έλεγε κανείς ότι λόγω της χρονικής αλλά και γεωγραφικής εγκύτητας των χωρών, η σχεδόν ταυτόχρονη μετάβαση στη δημοκρατία θα είχε πυροδοτηθεί και εξελιχθεί κατά τον ίδιο περίπου τρόπο. Ωστόσο, παρά τις κάποιες ομοιότητες, πιο εντυπωσιακές υπήρξαν οι διαφορές τόσο ως προς το έναυσμα και τη διαδικασία της μετάδοσης, όσο και ως προς τη συνταγματική θεμελίωση των νέων δημοκρατικών πολιτευμάτων. Στην Πορτογαλία η αλλαγή ήρθε μέσα από τη στρατιωτική επανάσταση των Γαριφάλων, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη συμμετοχή μεγάλου μέρους κοινωνίας. Προηγήθηκε μία περίοδος σταδιακής απονομιμοποίησης του καθεστώτος, λόγω και της αποτυχίας του να αποτρέψει τη συρρίκνωση της γεωπολιτικής εμβέλειας της χώρας. Στην Ελλάδα η κατάρρευση της Χούντας επήλθε ενώ η δικτατορία διένυε μία από τις πλέον αυταρχικές στιγμές της. Συνδέθηκε με την τραγωδία της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και με την αποτυχία του καθεστώτος να διαχειριστεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Συνδέθηκε επίσης με τον εγκληματικό ρόλο του καθεστώτος σε όσα είχαν προηγηθεί, αλλά και συνολικά με την αδυναμία της Χούντας να αξιολογήσει ορθολογικά τα γεγονότα και να αξιολογήσει τα όρια των δυνατοτήτων που είχε για να κυβερνήσει. Στην Ισπανία η περίοδος δημοκρατικής μετάβασης δεν ξεκίνησε παρά μόνο μετά από το θάνατο του ίδιου του Φράνκο. Υπήρξε ειρηνική και συντεταγμένη,
Δεν ήταν όμως πάντοτε χωρίς κινδύνους και αυτό φάνηκε κατά τις αποτυχημένες απόπειρες πραξικοπήματος το 81 και το 82. Παρά όμως κάποιες διαφορές τους, οι τρεις χώρες αναγνώρισαν ταχύτατα τη σημασία της θεσμικής κατοχήρωσης και ουσιαστικής προστασίας των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών τους. Μία ακόμη σημαντική ομοιότητα ήταν η ανάγκη να δημιουργηθούν στέρεοι και σύγχρονοι συνταγματικοί θεσμοί για να ρυθμίσουν την κοινωνική και οικονομική ζωή των χωρών αυτών, θεσμοί οι οποίοι από την αρχή εναρμονίζονταν με το πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινότητας, στην ένωση με την οποία απέβλεψαν εξ αρχής και οι τρεις χώρες. Οι κοινωνικές και πολιτικές καταβολές επηρέασαν όμως και τον τρόπο που η κάθε χώρα αντιμετώπισε αυτή την πρόκληση. Η Ισπανία χρειάστηκε να διαχειριστεί την κληρονομιά ενός μακρού εμφυλίου πολέμου και ενός λαού με βαθιές πολιτικές διαιρέσεις. Η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει όχι μόνο την εμπειρία του εθνικού διχασμού και του εμφυλίου, αλλά βρέθηκε επίσης για αρκετά χρόνια στο επίκεντρο του ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού. Τέλος, η Πορτογαλία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της αποαπικιοποίησης και πολλές προκλήσεις σε ζητήματα κοινωνικής συνοχής. Πορτογαλία, Ελλάδα και Ισπανία, παρά τις διαφορές τους, μοιράστηκαν όμως μια κοινή εμπειρία μιας βαθιάς αλλαγής που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία τους και την πορεία τους προς την Ενωμένη Ευρώπη. Μια πορεία που μας οδήγησε σήμερα στις σύγχρονες συνταγματικές δημοκρατίες, δημοκρατίες τις οποίες τις απολαμβάνουμε και τις απολαύσαμε αυτή τη στιγμή στο δυτικό κόσμο, οι οποίες όμως το τελευταίο καιρό δοκιμάζονται, οι αντοχές τους δοκιμάζονται. Μετά από αυτόν τον πρόλογο που σας έκανα, θα δώσω το λόγο... Δεν χρειάζεται δια της βίας χειροκρότημα. Λοιπόν, έχουμε συνοηθεί με τον αγαπητό πρόεδρο, τον κύριο Σαρμά, να μιλήσουν αναλυτικά για κάθε χώρα οι διακεκριμένοι ομιλητές που είναι παρόντες, και θα δώσω πρώτα το λόγο στον πρόεδρο, τον κύριο Σαρμά, ο οποίος θα μας μιλήσει για την περίοδο για την περίπτωση της Ελλάδος. I'll give the floor to Ms. Sarmas to speak about what happened in Greece. Καλημέρα σας. Να εκφράσω πρώτα απ' όλα τις ευχαριστίες μου στους οργανωτές για την μεγάλη τιμή να με καλέσουν να συντονίσω την πρώτη συνεδρία μαζί με τον αγαπητό πρόεδρο κύριο Pikrammenos. Επίσης τη συγκίνησή μου, γιατί γιορτάζουμε σήμερα 50 χρόνια, μάλλον αύριο την επέτειο των 50 ετών ισχύως του ελληνικού συντάγματος, και νομίζω ότι είναι κάτι που όλους τους Έλληνες θα πρέπει να μας γεμίζει με μεγάλη υπερηφάνεια. Και τέλος θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω και τους προσκεκλημένους του συνεδρίου από τις φίλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα μας μιλήσουν για τις αντίστοιχες εμπειρίες. Όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Pikrammenos, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν χρήσιμο πριν ακούσουμε τις εμπειρίες από την Πορτογαλία και την Ισπανία, την Πορτογαλία πρώτη γιατί προηγήθηκε χρονικά, θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να θυμηθούμε και την ελληνική εμπειρία της μετάβασης, πιο σύντομη και πιθανόν και πιο εύκολη. Πολύ σύντομα λοιπόν,
Η ελληνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία, 23 Ιουλίου 1974, 11 Ιουνίου 1975. Θα σας θυμίσω τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την πορεία της ελληνικής μετάβασης σε 4 ενότητες. Πρώτον, η πτώση. Πώς και γιατί έπεσε η δικτατορία στις 23 Ιουλίου του 1974. Δεύτερον, η μεταβολή. Τι αντικατέστησε το δικτατορικό καθεστώς από τις 24 Ιουλίου του 1974. Τρίτον, η εδραίωση. Πώς σταθεροποιήθηκε η μεταβολή και εξουδετερώθηκαν οι απειλές εναντίον της. Και τέταρτον, τα αποτελέσματα, πώς ολοκληρώθηκε η μετάβαση με το πέρας των αλλαγών που σηματοδοτείται με τη θέση σε ισχύ του νέου συντάγματος στις 11 Ιουνίου του 1975. Οι 4 ενότητες, πτώση, μεταβολή, εδραίωση και αποτελέσματα, αφορούν την ελληνική μετάβαση. Μπορούν όμως να αποτελέσουν σημεία αναφοράς και για τη δημοκρατική μετάβαση σε Πορτογαλία και Ισπανία, έτσι που να είναι δυνατή μια συγκριτική και συγχρόνως ενοποιητική σύλληψη του όλου φαινομένου της μετάβασης, που αποτελεί το αντικείμενο της πρώτης συνεδρίας. Ενότητα πρώτη λοιπόν, η πτώση. Στην Ελλάδα η πτώση της δικτατορίας στις 23 Ιουλίου του 1974 δεν ήταν άμεσο προϊόν επανάστασης ή έστω εξέγερσης του λαού ή του στρατού, ούτε επήλθε υπό την καθοδήγηση ενός θεσμικού παράγοντα που προϋπήρχε στο προηγούμενο καθεστώς και διαχειρίστηκε την αλλαγή. Στην Ελλάδα η δικτατορία κατέληξε να καταρρεύσει μόνη της. Οι στρατιωτικοί που κυβερνούσαν τη χώρα μέσω μιας κυβέρνησης ανδρικέλων είχαν προκαλέσει την εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, αποδείχθηκαν ανίκανοι να υπερασπιστούν το νησί και η γενική επιστράτευση που κήρυξαν είχε καταλήξει σε φιάσκο. Τα ανδρίκελα που κατήχαν υπουργικά αξιώματα στις 23 Ιουλίου του 1974 το απόγευμα είχαν εξαφανιστεί. Ο στρατηγός που ασκούσε καθήκοντα αρχηγού κράτους, οθούμενος από την ασφιχτική κατάσταση της ημέρας, δεν είχε πολλά περιθώρια επιλογών, ίσως κανένα. Κάλεσε τους πολιτικούς ηγέτες της Ελλάδος πριν από τη δικτατορία σε σύσκεψη για να αποφασίσουν για τη διαδοχή. Τελικώς αργά το βράδυ κατέληξαν να προσκληθεί από το Παρίσι, όπου ζούσε ως πολιτικός πρόσφυγας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η κεντρική πολιτική μορφή της προδικτατορικής περίοδου, για να αναλάβει την πρωθυπουργία. Επανήλθε την ίδια νύχτα με αεροσκάφος που του διέθεσε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ορκίστηκε μέσα στη νύχτα ως πρωθυπουργός και ανέλαβε αμέσως καθήκοντα, καλύπτοντας έτσι τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου το κενό εξουσίας. Το όνομά του για τη διαδοχή κυκλοφορούσε ήδη ευρέως σε όλη την Ελλάδα από το απόγευμα της 23ης Ιουλίου, πριν δηλαδή από τη σύσκεψη των πολιτικών ηγετών. Η άφιξή του χαιρετίστηκε μέσα στη νύχτα από μια λαοθάλασσα που τον υποδέχτηκε ως σωτήρα. Η μαζική υποστήριξή του από όλον το λαό ήταν γεγονός αναντήρητο. Η ερμηνεία λοιπόν της αλλαγής ήταν προφανής. Ο λαός είχε αντιληφθεί την επάνωδο Καραμανλή ως αλλαγή καθεστώτος και πορεία προς τη δημοκρατία. Η νέα ηγεσία, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ερμήνευε τις συνθήκες υπό τις οποίες ανέλαβε την κυβέρνηση ως εντολή του λαού να οδηγήσει τη χώρα στον κοινοβουλευτισμό. Έτσι συντελέστηκε η πτώση της δικτατορίας στην Ελλάδα. Ενότητα δεύτερη, η μεταβολή. Από τυπικής απόψεως, η μεταβολή που συντελέστηκε ξημερώματα της 24ης Ιουλίου φαινόταν να είναι αλλαγή εντός του δικτατορικού καθεστώτος. Ό,τι αποκαλούσε η δικτατορία σύνταγμα ίσχυε. Υπ' αυτό ορκίστηκε ο νέος πρωθυπουργός από τον στρατηγό πρόεδρο της Δημοκρατίας, που αυτός τυπικά έδωσε την εντολή στον Καραμανλή. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, με εθνόσημο το έμβλημα της δικτατορίας, δημοσιεύτηκε το διάταγμα του δικτατορικού Προέδρου της Δημοκρατίας, περιορισμού πρωθυπουργού πρώτα και λίγο αργότερα διορισμού μελών της κυβέρνησης. Όμως, η σύνθεση της νέας κυβέρνησης σηματοδοτούσε μια πρώτη σημαντική αλλαγή. Τα πρόσωπα που την απάρτιζαν προέρχονταν από τον πολιτικό δικομματισμό της προδικτατορικής περίοδου. Θα ήταν αυτή μόνο η μεταβολή?
η απλή επάνωδος δηλαδή στο προδικτατορικό πολίτευμα. Μόλις μια εβδομάδα μετά την ανάληψη της εξουσίας, η κυβέρνηση Καραμαλή άρχισε να εκδίδει συντακτικές πράξεις. Μέσω αυτών φάνηκε πως η πολιτική μεταβολή που ερχόταν θα ήταν ριζοσπαστική, με δύο βασικά χαρακτηριστικά. Την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, νομιμοποίηση που σηματοδοτούσε μια νέα αντίληψη πολιτικής ελευθερίας, και την επίλυση του πολιτιακού ζητήματος, βασιλευόμενη αβασίλευτη δημοκρατία, που δίχαζε τους Έλληνες και αποσταθεροποιούσε τη συνταγματική τάξη επί δεκαετίες. Από τη δεκαετία του 1930 το ελληνικό κράτος ήταν ουσιαστικά αντικομμουνιστικό και κατέστη επίσης αντικομμουνιστικό κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα τέθηκε εκτός νόμου. Η νομιμοποίησή του το Σεπτέμβριο του 1974 σήμανε την εθνική συμφιλίωση και μαζί της το ξεπέρασμα της μετεμφυλιακής καχεκτικής δημοκρατίας. Μια άλλη δημοκρατία, ισχυρή και σίγουρη για τον εαυτό της, προδιαγραφόταν. Εξάλλου, αν και από την 1η Αυγούστου 1974 τα συνταγματικά κείμενα της δικτατορίας καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από το σύνταγμα της χώρας που ίσχυε πριν από αυτά, εντούτοις η βασιλεία που την είχε καταργήσει η δικτατορία δεν επανήλθε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που είχε υποστεί ο ίδιος το 1963 τις καταχρήσεις του θρόνου, επικαλέστηκε μια δήλωση του τέως βασιλιά ότι θα επανήρχεται ύστερα από δημοψήφισμα και οργάνωσε έτσι για το πολιτιακό ζήτημα στις 8 Δεκεμβρίου του 1974 ένα δημοψήφισμα όπου επικράτησε η ψήφος υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας ανέκλητα με ποσοστό 69,18%. Η μεταβολή λοιπόν που αντικατέστησε τη δικτατορία δεν ήταν απλή επάνωδος στο πριν από αυτήν καθεστώς. Ήταν βαθύτερη και ουσιαστικότερη. Ενότητα τρίτη, η εδραίωση. Έπρεπε όμως να εδραιωθεί. Στις 24 Ιουλίου είχε αλλάξει απλώς το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι συνωμότες στρατιωτικοί παρέμεναν στις θέσεις τους εντός των ενόπλων δυνάμεων και τις εξουσίαζαν αυτοί κρατώντας τους μοχλούς της εξουσίας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έπρεπε να κυβερνήσει με αυτούς εντός του κράτους σε μια κατάσταση εθνικής καταστροφής με τον τουρκικό στρατό να προελάβει στην Κύπρο. Ο λαός φαινόταν έτοιμος να αντισταθεί σε μια νέα εμφάνιση των τάγκ στην Αθήνα. Όμως για τον Καραμαλή ήταν προτιμότερο να ακολουθήσει την ήπια πορεία προς τη δημοκρατία, αποφεύγοντας την ευθεία σύγκρουση με τους συνωμότες, που αυτό θα σήμαινε αιματοχυσία. Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 17 Νοεμβρίου του 1974, το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Νέα Δημοκρατία, μετριοπαθές, πραγματιστικό, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα όπως ο αρχηγός του, επικράτησε με πλειοψηφία 54% των ψήφων. Αυτό το αποτέλεσμα νομιμοποίησε πλήρως και τυπικά πλέον τη νέα κυβέρνηση. Η απόπειρα των χουντικών να ιδρύσουν κόμμα και να συμμετάσχουν στις εκλογές είχε εξάλλου αποτύχει. Είχε κινηθεί η διαδικασία ποινικής δίωξης των προτετείων του πραξικοπήματος, κάτι που έθεσε εκτός πολιτικής αρένας τους προτετείους. Αργότερα καταδικάστηκαν σε θάνατο για εσχάτη προδοσία, αλλά η ποινή τους μεταβλήθηκε σε ισόβια κάθεξη. Συνωμοτικά σταγονίδια, όπως αποκλήθηκαν εφημιστικά, παρέμεναν όμως εντός του στρατεύματος και όταν αυτά συνειδητοποίησαν το μέγεθος της δημοκρατικής αλλαγής που συντελούνταν στη χώρα, επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη δικτατορία. Το Φεβρουάριο του 1975, στον πυρήνα του ευτυχώς, το κακό αποκαλύφθηκε και εξοντώθηκε. Σχεδόν 40 αξιωματικοί συνελήφθηκαν, αποστρατεύτηκαν και δικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στο επιχειρούμενο από αυτούς πραξικόπημα. Η ανάδειξη μιας μεγάλης πολιτικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας, η δίκη των προτετείων της δικτατορίας με την ουσιαστική απαγόρευση που σήμαινε αυτό να μολύνουν την πολιτική ζωή, αλλά και η εξόντωση της νέας συνωμοσίας, εδραίωσαν τη μεταβολή και της επέτρεψαν να καταλήξει στα πάγια αποτελέσματα που οδήγησε τη χώρα. Ενότητα τέταρτη, τα αποτελέσματα. Το ορατό απτό αποτέλεσμα ήταν βεβαίως η θέση σε ισχύ του νέου συντάγματος της 11ης Ιουνίου του 1975 που ψήφισε η Βουλή, η οποία προέκυψε από τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου.
Όμως, πριν φτάσουμε σε αυτό, ας αναφέρουμε δύο λιγότερο ορατά αποτελέσματα κεφαλαιόδους εν τούτης σημασίας που παρήχθηκαν κατά την περίοδο μετάβασης στη δημοκρατία. Το πρώτο ήταν μια νέα αντίληψη για το ανήκομεν στην Δύση, κεντρικός άξονας όχι μόνο της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και ουσιαστική πυξίδα της πορείας του έθνους. Το ανήκομεν στην Δύση, το οποίο πρόφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έπαψε να σημαίνει ανήκουμε υποτακτικά στο ΝΑΤΟ, στο αντικομμουνιστικό στρατόπεδο, ότι η πολιτική της χώρας εποπτεύεται και οριοθετείται από τους τοποτηρητές των μεγάλων δυνάμεων, τα ανάκτορα, όπως συνέβαινε αδιάλειπτα από το 1833 μέχρι το 1967 το πραξικόπημα και στη συνέχεια μέσω της στρατοκρατίας. Το ανήκομεν εις την Δύση σήμαινε πλέον συμπορευόμαστε με την Ευρώπη και τις αξίες της ισότιμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όραμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που σταδιακά υιοθετήθηκε από την τεράστια πλειονότητα του ελληνικού λαού. Το δεύτερο ήταν μια νέα αντίληψη για την πρόοδο που συμπεριλάμβανε τα κοινωνικά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, την πλαισίωση της παντοδυναμίας του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλίων, εν τέλει τα δικαιώματα του ανθρώπου ως αξιακό υπόβαθρο της πολιτικής. Η κυβέρνηση Καραμαλή με μέτρο αλλά και αποφασιστικότητα αποκατέστησε τη δημοκρατική τάξη σε κρίσιμους τομείς. Στο διάστημα μέχρι την ισχύ του νέου συντάγματος επανέφερε τη θεσμική ομαλότητα στη δικαιοσύνη, τα πανεπιστήμια και την οικονομία. Τα συνδικάτα ήταν ελεύθερα, η Ελλάδα επανήλθε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καταχρηστικές συμβάσεις με το μεγάλο κεφάλαιο επανεξετάστηκαν και αναθεωρήθηκαν. Για το Σύνταγμα του 1975 και την 11η Ιουνίου, επέτειο της θέσης του σε ισχύ, θα ακολουθήσουν άλλες συνεδρίες. Να πω απλώς κλείνοντας ότι το Σύνταγμα αυτό, απαλλαγμένο από τον αντικομμουνισμό, απαλλαγμένο από την αντίληψη περί την Ελλάδα ως προτεκτοράτο μέσω των ανακτόρων των προστάτευτων δυνάμεων, ανανέωσε το σύνδεσμό του με το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού συνταγματισμού, το Σύνταγμα της Τριζίνας του 1827. Επιβεβαιώθηκε έτσι η αδιάλειπτη πίστη των Ελλήνων στις αξίες της ισότητας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας, που ήταν και το πραγματικό νόημα της μετάβασης από την δικτατορία στη δημοκρατία το 1974 και 1975. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον Πρόεδρο που μας παρουσίασε σε μια έτσι τόσο δομημένη και πυκνή εισήγηση όχι μόνο τους λόγους πτώσης της δικτατορίας, αλλά αναφέρθηκε και στο πώς θεμελιώθηκε η συνταγματική δημοκρατία στην Ελλάδα. Τώρα, I would like to pass the floor to Judge Martins. She's not present. You are, Judge? She's out. Okay, she's coming. One moment. I'm sorry. Oh, no, it's okay. Your turn now to explain us the reasons of the fall of the dictatorship in Portugal. Thank you. Thank you very much. First of all, I'd like to thank the organization. I'm not going to nominate each of you, but I'd like to thank you for the invitation to this conference. This is for me a great honor to be the first keynote speaker in this conference, which proposes to celebrate the 5th anniversary of the democratic Greek constitution. This constitution represents the triumph of democracy over tyranny, the triumph of rule of law over arbitrary, the triumph of equality over discrimination, the triumph of freedom over oppression, and last but not least, the triumph of fundamental rights protection. It is worth to note that the Greek constitution
along with the Portuguese and the Spanish constitutions, have started the so-called democracy's third wave. And it is not consensual that the democracy's third wave has started in Portugal. But as a Portuguese, let me say that it was the Carnation Revolution of 25th April 1974 that started the defeat of dictatorships in these three countries. Afterwards, many countries lived the same experience. Just a curiosity, between 1974 and the 90s, at least 30 countries made transitions to democracy, doubling the number of democratic governments in the world. We have so many reasons to celebrate and many reasons to be proud of our countries. However, one cannot ignore that this democratic trend currently faces a reverse wave. For some, this reverse was inevitable because it has also happened in the past two former waves. Notwithstanding, even if the democracies reverse are already been experienced in the past, the times of democratic backsliding are always traumatic times. Are traumatic times for political freedom and for human rights. And they are also especially dangerous for peace. Let me quote Boutros Ghali: "A culture of democracy is fundamentally a culture of peace." Therefore, we must keep the democratic ideas and principles constitutionally and in fact going on, and we must continue to fight to our core values, the values of our societies: democracy, rule of law, and fundamental rights. In my presentation, I'm not going to speak only about Portugal, because I understood, I have to say, my presentation as a general presentation about the three countries. So I will start with something very dangerous, which are definitions. And then I will turn to the reasons that explain the timing of these three revolutions more or less in the same time. And then I will compare the constitutional outcome in these three experiences. Of course, everything very briefly, because I don't have that much time. The definitions are always dangerous because we don't agree on definitions. That said, I think that transition means a process of institutional rebuilding in the medium term. It's not just the moment of the regime's change, but also the course of the democratic consolidation. So there are usually many changes in many aspects: constitution, political regime, justice, political system. There are socio-cultural changes. And in our three cases, there was also something very important: the Europeanization. It was a common feature. The concept of democracy is even more complex, and it is more controversial. If we accept the formal, a minimalist concept of democracy that is very reduced, very limited, because it is reduced to the choice of the legislative and the executive office through elections. This is that leads to an amount of countries that are democratic very, very large. But if you consider the concept of democracy as a qualitative concept,
as a concept that is more demanding, that is more than electoral democracy, than the substantive concept of democracy will exclude the liberal democracies and will exclude many countries that the others include in the democratic countries. I'm not going to take position on this controversy, but as you can imagine, I'm going on to say what I think that the concept of democracy should include. It should include that, of course, the election of the legislative and even the executive. But it should also include a concept of balance of powers, a separation of powers, rule of law, fundamental rights, protection of minorities. It should also include the existence of parties, the alternation of power, and all the freedoms related to expressing opinion. That means freedom of opinion, freedom of expression, freedom of publication, freedom of assembly, freedom of demonstration. It should also include equality before law and under law, not only before law, but also under law. So, and of course, it is very important, the respect of the rule of law. So this concept of democracy is more demanding, and the countries that fit in this concept are less than in the other council. It is important also to say that the construction, the building of democracy doesn't happen overnight. That means it is an ongoing process. The transition from dictatorship or from authoritarian regimes to democracy is usually rather complex and is usually a long process. It lasts an amount of time, and sometimes it is difficult to pinpoint when the transition is over and the democracy is consolidated. What were the reasons that in the 70s led our countries to turn from dictatorship to democracy? There are general reasons that are common to our countries. And for instance, one reason was the difficulties that the dictatorship had to legitimate themselves. The growing of the concept of democracy in the world was on roads, and it was very difficult to, in a world that started to respect the democratic values, it was very difficult to legitimate the dictatorships. Another reason was the economic development. All over the democratic countries, the economic development was higher than in our countries. So, and another important issue was that the global economic growth in the 60s led to people with more education, with information about the others, and so it was difficult to, although in Portugal, for instance, it was very difficult to accede to the information, but it was difficult to say to these people, Portuguese, Spain, and Greece, that they are the same as the others who are more developed. And another important issue is the change in the external political actors. For instance, the United States policy and the European Union policy,
that time European economic community, economic European community. But there are particular reasons in our three countries that explain the changes. In Portugal, it was very clear, it was the colonial war, and it was the exhaustion of the regime. In Spain, the deaths of the dictator. And in Greece, there was a combination, as far as I understood, there is a combination of internal crisis and external factors. So it is more or less the same. It is the exhaustion of the regime. The reasons that led to the end of the authority regimes are different, but we have to say that they were very close in time and they had a similar outcome. That means the result was a democracy, a political system which was based in democratic values, which was based in rule of law, which was based in protection of fundamental rights. And this is, and which was based on another very important issue, which was the openness to the exterior. That means we were closed in our countries, and afterwards the Europeanization, the internationalization, the regard, the look at the other countries, the look at the world was very important. Let me continue regarding what were the common features and the particularities of each regime. I have to say that there are some elements to analyze these transitions. These elements are the ideological leadership of the transitions, which was very different. This is very interesting that in Greece they were the conservatives who did the revolution, not the revolution, the transition. In Portugal there was a left-wing military who did the transition, who started the transition. And in Spain, it was the politics of consensus, as far as I understood. Concerning the smoothness of the transition, Spain was the smoothest. It was really very smooth transition. In Portugal, no. In Portugal, the transition took place through a revolution, and this revolution was followed by a systematic rupture, and it was very interesting because the revolutionary process lasted some years and lasted until the first revision of the Constitution in 1982, at least, because we can say that perhaps lasted more than 6 years. Another feature very important in our country was the politicization of the armed forces, which in Spain and in Greece didn't happen at all. In Greece, it was the contrary, the opposite. The armed force went to the barracks. They were not welcome in the politics. In Portugal, they were. And there was a radicalization after the revolution. And there was also many purges, for instance, political in the universities, in the civil servants in general, which is not the case of the other two countries. So another important issue is to compare these three countries is the transitional justice.
That means what happened to the people who were the dictators, who were the ones who were in the power before the transition. In Portugal, it was via social pressure. There was a rapid political purges, and they were not playing a role in the transition. By contrast, in your countries, in Spain and in Greece, there was not so evident this social pressure. This is interesting. And the regime and the political system that we achieved, it was also different, but with a common point, that they were three democracies, but monarchy was not questioned in Spain. In Portugal, republic was not questioned. In Greece, monarchy was abolished, and there was also democratic constitutional. There was also a constitution, a democratic constitution in all the systems. There was a new constitution which was not exactly the same. The Constitution of Portugal, we have a semi-presidential system with checks and balances. You have different systems. I think that my colleagues are going to speak about this. But all the countries legalize the parties. That means it is important to underline. And the last issue that was common to the three countries was the Europeanization. That means our countries were, the three countries, they had a purpose, they had an aim. It was to accede to the European Economic Community. That means it was something that opened the country to outside world. Countries who were really in international isolation. It was the case of Spain and Portugal more than Greece, because you have a geopolitical position very important, and you are very important for the geopolitical security. But Portugal and Spain, we were really in a proud isolation, as our dictator said. So it was very important to the building of democracy, this Europeanization and this purpose of Europeanization, because European Union and the Council of Europe, they put our countries under pressure to be democratic, to respect the rule of law, and to respect the protection of human rights. Last word to say that these transitions, as we have already, as you have already said, they were successful. This is not, we cannot, there is no doubt, we cannot put this in question. But we have to be very, very attentive and very careful, because we now face, as I said in the beginning, a backsliding of the democratic values, a democratic recession, and it is very important to continue to affirm and to continue to support, to defend our democratic values, because
when there are severe economic setbacks, when there are social conflicts, the populism increases very easily. So it's up to us, it's up to the ones who believe in democracy, and democracy with a substantive content, not only with a formal content. It is up to us to continue to affirm these values, to affirm these principles, to fight for the core values of our modern society. Thank you societies. Thank you very much. Thank you, Judge. I was impressed by your remarks, how you perceive democracy, and your profound remarks concerning the transition period and the common points and different points in our countries. Now, Professor Katarina Santos Botelho, I'm pronouncing correctly, will continue about Portugal. Thank you. Thank you. I hope you can hear me. You can. Let me start by thanking former PM, Professor Evangelos Venizelos, the chair, former president of the Council of State, Panagiotis Pikrammenos, and former president of the Court Audit, Ioannis Sarmas, the think tank, Circle of Ideas, and last but not least, the outstanding organizing team. I want to greet the keynote speakers that share this panel with me, Professor Ana Maria Guerra Martins, Professor Maria Isabel Gonzalez, and Professor Antoni Abad Ninet. I also greet the audience and all the speakers of this conference. In 1974, and after almost 5 decades of an authoritarian right-wing regime, a bloodless military coup called Carnation Revolution or the April Revolution marked the beginning of the Portuguese revolutionary transitions towards democracy. This year, Portugal celebrated 50 years of the elections for the Constituent Assembly, tasked with writing and approving the Portuguese Constitution. The elections for the Constituent Assembly, which took place 1 year after the Revolution of 1974, were to this day the most participated of all time. More than 92% of those registered participated. That was about 6 million votes. In elections, beginning of citation, without blemish, without fraud, without pressure, ending citation. And I'm citing Professor Jorge Miranda, which is one of our most esteemed constitutional fathers. Obviously, a revolution cannot per se and magically transform a long dictatorship into democracy overnight. Imagining an idyllic scenario of democratic transition immediately after a revolution is simplistic and naive, is an illusion in the style of constitutional psychosis or the cult of constitutionalism. There is no fast-track democratic path. As I have already written, the wounds of democratic asphyxiation take time to heal. The democratic transition, it is not only formal, approval of a new constitution, but also substantive or material through the work of parliament, government, and the courts. As a Portuguese composer, Pedro Aires Magalhães wrote, "April morning and a pure gesture coincided with a crowd that waited for everything and discovered that the reason for an entire people takes time to build. Hence, time and maturity are absolutely fundamental in a process of democratic consolidation." The Portuguese Constitutional Court was established in 1982 by the first constitutional amendment. It played a relevant role for the Portuguese democratic consolidation and enforcement of fundamental rights.
Since its approval, the Constitution has only been amended 7 times. The last constitutional amendment took place 20 years ago in 2005. It seems that the initial amendment frenzy was replaced by amendment inertia. Even if various proposals have been submitted to the Parliament, they nevertheless fail to overcome the formal barriers to constitutional change, namely that the approval of constitutional amendments requires a supermajority of 2/3 of the Parliament members. I will now briefly portray the Portuguese constitution in 6 main traits. First trait, a defensive constitution with some moments of generational paternalism. As one of the last postmodern revolutionary constitutions, the Portuguese constitution is a defensive constitutional text, with singularities that set it apart from the rest of the European constitutions. This idea of defensiveness can be found in several constitutional traits. Portugal bears the longest unamendable clause. There are 14 clauses of unamendability, which means subjects of parts of the Constitution that cannot be amended. It has a prolix catalogue of social rights, one of the widest in the world and probably the widest in Europe, a detailed economic constitution, or even the semi-presidential form of government, which is different from the Spanish parliamentary regime. Second trait, a mature and resilient constitution. Constitutional resilience is manifested in the ability of a constitution to overcome external shocks. When reflecting on the resilience of constitutional texts, Thomas Jefferson prophetically suggested that constitutions should have a maximum validity period of 19 years. Interestingly, the average lifespan of constitutions, so the average duration of constitutions since being approved until they are no longer in force, is exactly 19 years. Now, the Greek constitution of 1975, the Portuguese constitution of 1976, the Spanish constitution of 1978, they all far exceeded the average duration of a constitutional text. So, congratulations to these 3 robust constitutions. Having reached this point, I even believe that the Portuguese constitution, as well as the Greek constitution or the Spanish constitution, can and should serve as a model of inspiration for other liberal democracies. In short, they are exportable. Third trait, an aspirational constitution. What does this mean, an aspiration constitution? In short, there are 2 models of constitutionalism, one which is functional or pragmatic, more focused on the present, more minimalistic, and another one which is aspirational. The Portuguese constitution is an example of an aspiration model. The constitutional design is generous, grants a vast number of fundamental rights, and may be active instrument of societal change, aiming at building a more democratic and equal society. The Portuguese constitution also bears some militant democracy traits, such as the long eternity clause list or the prohibition of fascist and racist parties. Militant democracy was theorized by the German philosopher and political science Karl Loewenstein and also by the sociologist Karl Mannheim during and after World War II. 4. A presentist constitution. The idea of presentism relates to an often overlooked but absolutely essential aspect of constitutional architecture, the way in which constitutional amendments are signaled, or in other words, the way people choose to remember the past. Portugal follows the invisible model, which after each constitutional amendment, it republishes the new version of the original constitution without signaling the changes. When choosing the path of the invisible model, coherence and clarity outweigh the absent lesson on constitutional law history. As Richard Albert wrote, the authority in the present moment manifests itself on a powerful metaphor. Here, the people rule today.
Fifth trait, an open constitution. This part, I think I will speak in a more brief way because Professor Ana Maria Guerra Martins already spoke about this, but constitutional change is a broad concept encompassing formal constitutional amendments, constitutional dismemberments, or transitions, and informal constitutional change. Informal constitutional change results in either from judicial activity or from political activity, namely from constitutional conventions or customary law influencing the political constitution and the frame of government. There are examples of constitutional mutations in the Portuguese case law, for instance, ruling on same-sex marriage, ruling 121 of 2010. What is a constitutional mutation? A constitutional mutation is a change in the way the Constitution is interpreted, but without formally changing the text. So without a constitutional amendment, is through the interpretation of the Constitutional Court. And in this ruling, the Portuguese Constitutional Court updated the reading of Article 36 of the Portuguese Constitution relating to marriage. Sixth trait, a constitution like any other, that is, a perfectly imperfect constitution. There are no perfect constitutions. We could gather in the Constituent Assembly the most brilliant minds in the various areas of knowledge and ensure equal and perfect representation of all people, and still the constitutional design would not be perfect. As Martin Loglan perceptively noted, the Constitution is a process of becoming and not a just mere segment of being. Constitutions are always a fragmentary text or an unfinished project. Yet, this assertion should not, however, disturb us or weaken our trust and our confidence in the constitutional text. Somewhat unexpectedly, and now I'm citing two Greek constitutional scholars, Xenophon Contiades and Alcmene Photiador, there is a serene wisdom in accepting imperfection, including constitutional imperfection. I will end my presentation with a poem. The German philosopher and poet Friedrich Hölderlin, like myself, he profoundly admired all things pertaining to Greece, especially ancient Greek culture, mythology, and psychology. He wrote these beautifully intriguing words. So, beginning of citation. Greece, blessed land, the house of all immortals. See, what we heard in our young days is true. Hall for a feast, whose floor is the ocean and tables the mountains, truly for unique built, aeons ago. But where are the thrones and the temples? Where are the vessels brimming with nectar? Where are the songs delighting the gods? Where are the words now that lighten, that travel and strike? End of citation. I wonder if the words Hölderlin misses may be here today and tomorrow during this commemorative conference of the 50 years of the Greek Constitution. That being said, a perfect polity can perhaps never pertain to the imperfect boundaries of a constitutional text, but to the mutability, aspirations, and dreams which make life worth living. I so very much look forward to learning more about the Greek Constitution. Thank you so much. Ευχαριστούμε την καθηγήτρια κυρία Μποτέλο για το γλαφυρό της λόγο και για τη μεγάλη της ευγένεια, ειδικά αυτά που ανέφερε στο τέλος. Θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι η Πορτογαλία μας είχε λίγο τρομάξει στο δυτικό κόσμο, θα έλεγα, διότι για ορισμένα χρόνια δεν ήταν βέβαιο αν θα παρέμενε εντός των δυτικών δημοκρατιών ή αν θα περνούσε στο άλλο στρατόπεδο. Δεν ξέρω αν οι αναμνήσεις μου από εκείνη την περίοδο είναι ακριβείς, αλλά νομίζω ότι ταλαιπωρήθηκε λίγο η χώρα με
με τις κυβερνήσεις που είχε τώρα, κυρίως τους στρατιωτικούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να επιλέξουν. Τελικώς, ευτυχώς, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, τελικά κατέληξαν να επιλέξουν την δημοκρατία δυτικού τύπου. Και υπ' αυτή την έννοια η ελληνική μετάβαση ήταν πολύ πιο απλή. Δηλαδή, εμείς, όπως παρατηρήθηκε ήδη, δεν είχαμε πρόβλημα. Υπήρχε μια τεράστια συνένεση του ελληνικού λαού να παραμείνουμε εντός των δυτικών δημοκρατιών και να έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Υπ' αυτή την έννοια, δηλαδή, δεν είναι μόνο το Σύνταγμα του 1976, από ό,τι ακούσαμε, και συνειδητοποίησαμε ότι το ελληνικό Σύνταγμα είναι το αρχαιότερο από τα 4. Δεν είναι μόνο το Σύνταγμα, αλλά είναι και η όλη διαδικασία μέχρι ότου να σταθεροποιηθεί το πολιτικό καθεστώς σε μια δυτικού τύπου δημοκρατία. Να περάσουμε τώρα στην Ισπανία, που και εκεί δεν τελειώσαμε πιθανόν με το Σύνταγμα του 1978. Στις δικές μου τις αναμνήσεις, η μεταβατική περίοδος τελείωσε όταν απέτυχε το πραξικόπημα του Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, του Ισπανίας. Έχετε το λόγο, κυρία Γκονσάλες Πασχουάλ. Thank you very much. I'm very, very honored to be here. I want to thank the organization. Okay, so I'm trying to be brief. I want to thank Professor Evangelos and, of course, Lina. I don't know if you know, we met right this week 10 years ago. So it's a nice coincidence. And it's always difficult to start after Portugal because we would like to be Portugal many times. So I will try, as requested, I will dwell on the transition in Spain, but from the perspective of the Constitution. So I will try to explain how the Constitution was an undeniable success of our democracy, but it mirrors the mistrust of those years and also suffers the consequence of becoming a myth. ¿No se me oye? Perdón. Sorry. Now? No. Wait. The problem is... What about now? You must be close. And now? Now they will tell us in a moment. It's okay. It's okay. 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 Almost 50 years ago, Franco, the dictator, died. This event marked the end of a very long dictatorship and the beginning of a complex and negotiation transition to democracy in Spain. The Constituent Assembly, if I may call it like that, was successful, was thanks to the agreement reached between the political forces that led the transition. It made possible to approve the first Spanish constitution that almost the entire parliament considered its own. Anti-Franco politicians who have accumulated decades of deprivation of liberty and exile made a pact with some of the protagonists of the authoritarian regime that emerged from the war. The result can be assessed with the more than 40 years that have elapsed since the enactment of the Constitution. Very brief, normative constitution with judicial guarantees, alternation of parliamentary majorities, fundamental rights, judicial protection, territorial distribution of political power, European integration, European Convention on Human Rights, no more, no less than the constitution in which our constituents were aspired. Having said that, it was not easy though, and many provisions of the constitutions mirror not only the logical, ideological differences among the drafters of the constitution, but the mistrust. Furthermore, the constitution was such a success in our history that it became a myth, and that has proven to be quite problematic for the constitution itself. But first, the mistrust. The negotiations were successful for many reasons. The weakness of all the parties involved, the pragmatism of the society after a terrible war and an extremely long and brutal dictatorship, a very complicated economic situation in the 70s, and there were terrorist groups particularly active in those years. As long as the constitution was being drafted, more than 100 people were murdered by terrorist groups in Spain. So there was fear of an unrest that could be used by the ones who didn't want that Spain became a democracy. And that fear was the glue of the very different political groups. I would say a legitimate fear
if we remind the attempted coup of État in 1980. Still, they agreed on the need to pass a constitution, but they did not fully trust each other. And that mistrust pervades many constitutional provisions. A case in point is the second title on fundamental rights. It was discussed to the point of collapse. It was an actual trench war. Let me just recall the discussions regarding the right to education, because the new constitution was on the verge of failure right in that very moment when they must agree on the boundaries of the right to education. On the one hand, the private education was the strongest remnant of the power of the Catholic Church in Spain. On the other hand, the need to guarantee an adequate public education was a traditional claim of the left since the beginning of the last century, a claim that have grew through the years. The teachers of the Second Republic suffered terrible reprisals. The public education system was dismantled. The illiteracy was huge in Spain. The outcome was a provision in which, blindly put, the yin and the yang were enshrined. 10 paragraphs is crazy. Unsurprisingly, the fifth decision of the Spanish Constitutional Court, in fact, was on the Teaching Centers Act. Furthermore, when the Socialist Party came into power in 1982, it passed a new act on education that was also challenged before the court. And this vicious circle, the education is still trapped in Spain. Still, a beautiful story is how the right/liberal political party, UCD, included a provision on human rights treaties to reinforce the private schools, but that provision never played that role. Article 10 became the perfect tool for allowing the peaceful and fruitful cohabitation of the Spanish Constitutional Catalogue of Rights and European Convention on Human Rights, an unexpected consequence of the controversy regarding the right to education. The mistrust also implied that the drafters of the Constitution looked for legal ways to preserve its role in the future by requiring qualified majorities to pass acts on fundamental rights. The criminal code stands out, key institutions, electoral system, or territorial issues, the so-called regional question. In this framework, I must just remember that before the Constitution was enacted, the president of the government have already struck an agreement with the exiled president of the Generalitat of Catalonia to establish a provisional local government. Self-government was also restored in the Basque Country with a kind of interim body. Hence, the regional question was at the top of the political agenda, but there was agreement on the need to tackle it, but not on how. In fact, constitutional scholars consider almost unanimously that the decentralization of the political power was not constitutionalized, because it cannot be inferred from the constitutional provision, which is the territorial organization of Spain. Therefore, a fundamental constitutional decision was left to a future agreement. In this framework, again, there's almost unanimity on the need to amend the Spanish Constitution. Clearly, the title regarding the territorial organization of the power is actually obsolete. The provision on the upper chamber should also be deeply reviewed. The membership to the EU should be taken into account, since for many constitutional lawyers, the European integration seems to have taken place in some kind of parallel constitutional universe. So, for many reasons, a constitutional amendment is long overdue. The atmosphere of the transition was certainly unique. The majorities that endorse the change are unrepeatable because the politics of consensus came to an end following passage of the Constitution by the Parliament, with a certain readoption during negotiations over Basque and Catalan status in the 70s. But we are not coming out of a dictatorship either. Closing ourselves to a reform ends up implying that we are doomed to be Sisyphus and begin a new ascent after a time of constitutional success that could have lasted longer than others, but that would end in the starting point, a kind of gain over. That's the price of being a myth. A myth is unreachable, is unique, is untouchable. In fact, in 2004, the government announced a constitutional amendment affecting the throne, the preference of the man only, the territorial organization, the second chamber, and the EU membership, but it never tabled it before the Parliament. The Constitution, in fact, has only been amended in 3 occasions, 1992, 2011, and 2024.
This last one is the only internally driven constitutional amendment since the enactment of the Constitution, and it incorporates the main principles of the Convention of the Rights of Persons with Disability. It is an important amendment, but it's limited to the Article 49. I say it's important because it moves from a narrow pathological understanding of disability to one that incorporates social and human rights, but the agreement didn't go further, just limited to that article. The 1992 amendment was necessary to enable the ratification of the Maastricht Treaty. Yes, it was amended to grant the right to be elected to EU citizens in local elections. And the third, the one in 2011, incorporated the balanced budget rule in the Spanish constitution. It was very controversial. First, it took place in less than 50 days from the end of summer vacation. Second, the amendment was a response to a distressing moment for the Spanish economy, which was struck by the major public debt crisis. It was prompted by the French G-Mart summit held on 16 August, in which the Spanish government was required to take measures to enhance the trust of international markets. Finally, the amendment was followed by harsh austerity measures unsuccessfully challenged before courts. This change of events, constitutional amendment to reduce the spending at budget cuts affecting welfare rights, probably damaged the image or even the endorsement of the Constitution by a large part of the population. Additionally, the judgment of the Constitutional Court on the new Statute of Autonomy of Catalonia, the statute was passed in 2006, the judgment was delivered 4 years later. This judgment wounded, in my opinion, fatally the legitimacy of the Constitutional Court in Catalonia. Further amendments, however, are not in the political agenda. It is quite telling that the government tabled the proposal to amend this Article 49 on the rights of persons with disability in May 2021, but the Parliament passed it in 2024. So it took 3 years, despite the support of the amendment by all the speakers of the lower chamber in 2018, and the support of the Committee of People with Disabilities, which is the organization that monitors the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disability. Surprisingly, in Spain, quite often, the amendment of the Constitution is equated with an attack to the Constitution. The ones against any amendment of the Constitution have even proclaimed themselves de-constitutionalists, as if the ones in favor were not. This narrative is neither tribal nor harmless. Currently, one of the constitutional political forces is a far-right populist political party that stretches the constitutional provisions or exercises a sort of cherry-picking approach to it. Following the work of Giuseppe Martinico is a phenomenon of parasitism and mimetism. They benefit at the expense of the host, that is the Constitution, and they also present themselves as consistent with the language of the Constitution. The hypothetical gatekeepers of the Constitution treat with disdain main principles of the Constitution as the non-discrimination principle or the political autonomy, a troubling narrative for me as constitutional lawyer. To sum up, the Constitution was a success. The agreement was not perfect, but it opened the door to a constitutional democracy in Spain. It's true that the mistrust pervades the Constitution with intricate provisions and dilatory commitments to guarantee that the agreement will be kept or negotiations will be resumed. Those dilatory commitments did not always work. In certain provinces, they worked. Furthermore, the transition and the Constitution became a myth. That implies not only that Spain has never truly dealt with its own past, which is a problem in itself, but has impaired any update or perfection of the Constitution. That myth is being harnessed by the ones who neither now nor 40 years ago supported a democratic Constitution. Relying on the previous speaker, I finished by insisting on the need to be attentive and defend a real constitutional democracy. I don't want to talk more. It's your time. Thank you very much. Mrs. González Pascual. It was very interesting. We are running out of time, but I have to stress the attention on one important element.
difference between the Greek process to transition to democracy and the Spanish. It was, in Greece, it was informal. We had elected one parliament in November 74, and then this parliament adopted the constitution 6 months later, and then continued to govern the country until the next elections. In your country, it was more complicated, but it was very well explained the reasons why it was more complicated. So, να περάσουμε τώρα στον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Αντώνια Μπατνίνετ, ερευνητή στο Ινστιτούτο των Ευρωπαϊκών Σπουδών του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Καταλωνίας. Έχετε το λόγο, κύριε Νίνετ. Thank you very much. Well, let me first thank Alchimi Foutiade, Aphrodita Saleh, the organizers, the Circle of Ideas, Professor Evangelos Venizelos for this very kind invitation. It's really an honor for me to be here. I want to also thank the translators. I'm going to try to have a path slow in order to allow a better translation of my words. It is an honor for a lot of reasons, but someone that has grew up with the movies of Kostas Gravas and who has studied ancient Greek philosophy, you can imagine that when you come to Athens, you're moved, you're touched. So, as I said, it's really a pleasure and honor to be here. So my approach, I was thinking that it will be a little bit different of my previous speakers, because of my own research and my own publications and accumulation. I will follow a more critical, post-structural, and even postmodern approach to constitutions and constitutional transitions and transitions to democracy. I was having some doubts since I spoke with my friend Kostas Stratelis, that he said, Antoni, you're going to be talking about how the King of Spain granted the transition to democracy, right? And then I don't know if he said that in order to provoke me. He always tried to provoke me, intellectually speaking. But then I was sure that that was the path that I need to follow in my speech. So before my critical approach to the transitions to democracy and to the Spanish case, I would like to remark something as a constitutional theorist, which really amazed me when we are talking about transitions to democracy, which is that in a transition to a democracy, we overcome the concept of alterité in the Levinas sense. We sit in a table with the other, and with the other that it has been normally in a dictatorial regime, a political enemy in the more Schmittian crude definition of the term. So this dialectical approach of the enemy, of the alterité, the otherness, you sit with him in a table, and for a better good, for success, you transit from the verb transitere to a democratic regime. So this is really remarkable, and from a theoretical perspective, I think we need to take into account that this is what happened in all the transitional periods, transition to democracy and peace processes, right? So constitutions can be related with totems and taboos. I was aware about how this comparison between totem and taboo, this famous book of Freud of 1913, because taboo is a term that we use in Spanish academia to define some of the elements, some of the basis of our constitution, and now also about our constitutional transition, which I think is also important to remark that we had this critical approach, which is open critic, and my previous speaker has excellently exposed some of these critical elements, which is aimed in order to enrich the constitution, the constitutional transition, and also some of the elements of our constitution in Spain. So following this dichotomia from between totem and taboo,
constitutions are totems, that's clearly, right, from a psychological perspective, are symbolical emblems. From a sociological, are symbolic representations that hold cultural and social significance within a particular group or society. That's clearly a definition of a constitution. And this totemic nature, this totemic element, it's even more important, it's greater when we're talking about a constitution that is channelizing a transition to a democracy. So the epic, this element of the narratives, that's a constitution as a vehicle, to a normative vehicle, political vehicle, identitarian vehicle that is channeling from a dictatorial, in the case of Portugal and Spain, fascist regime to a democratic constitution, it's even more important and more relevant. So now I'm jumping to the more taboo element. So as I said before, professors like Gordillo, Capellà, Araujo, and others are defining some of the taboos that we can check and see when we are analyzing the Spanish Constitution. So as my previous speaker, did perfectly, there is a sentence that it comes like a Nietzschean eternal return in our constitutional tradition for now 5 decades. It's la Constitución no se toca, meaning the Constitution is not, you cannot touch the Constitution. And this has tremendous effects. Some of them you have already mentioned. But as a rigid constitutional text, in order to be viable, in order to be a living document, it has been amended somehow, not the text as I said, through the pouvoir constituant dérivé. And yesterday we were talking about Carré de Malberg, and this is something that Colón Ríos and other professors are developing. This is how the Spanish constitutional text has been actualized, updated to the reality that we are facing. And this per se implies clearly an undemocratic factor, as Roberto Gargarella says. I mean, the way that the Constitutional Court, which in Spain is polarized, criticized, it has been politicized, which is not a surprise because the same Constitutional Court is defined per se in the organic law of the Constitutional Court as a hybrid institution, political and legal, but in Spain we hide this political nature when we are talking about the Constitutional Court in order to preview more objectivity, right? And it has been clearly non-independent from political postulates. So the way that we are updating the Constitution is through an institution which is not democratic, which is polarized, and which is politicized. Following with some of the main taboos, Professor Capellà mentioned in a very famous book now with more than 30 years, what we call the tacit constitution. So the tacit constitution as a constitution that was outside of the negotiations of the constituent power in Spain in 1978. So, and he pointed out some elements. I simply remarked 2 or 3 of them because I don't want to abuse of your time. So Professor Capellà and others said that there was a kind of a carte octroyée. So there was a sort of constitution that was not discussed, and there were some of the basic contents that should be respected, kind of red lines. And he said, and I think he's right when saying so, that it was a kind of imposed by extra parliamentary force. He was thinking about not only the military, but also other forces that were at that time politically relevant in Spain. And I'm thinking also about the Communist Party that came and later on was legalized, right? So when we are reading the Spanish Constitution of 1978, we need to be aware that this was some of the contents of the Constitution. And again, I'm thinking about the non-amendability of the... We have not amended any of the institutions of powers in 5 decades. And these institutions of powers, thinking about the head of the state, for example, came protected by this red line, which was not democratically discussed. So another thing that was related with this tacit constitution was the military tutelage. And my previous speaker was mentioning the attempt of coup d'etat in 23 February 1981.
and the role of the king of the state, and this is for my friend Costas that was provoking me, the role of the king of Spain, that is also is in the narratives of Kostas Mavrias' book and other books, even in the book of Bill Clinton when he was saying the role of the king of Spain in 1970, in the attempt of coup d'etat in 1981. After the declassification of secret documents, it is clear and evident that the role of the King of Spain is more than dubious in the 23rd of February 1981 as a grantor of the Constitution. And he's still being the head of the army, which is also a topic that Kostas Mavrias is developing very interestingly in his book. So then the military power in Spain was constitutionalized in Article 8. And I need to make some kind of self-criticism because I was, I think, unfair. I did some anachronic judgment about this constitutional codification of the army. At that time, I thought, well, you know, you are providing the army the power to intervene in Spain if there is a threat of the unity. But at the same time, when talking with the people who was participating in the drafting of Article 8, they explained me, Antoni, that was the only way to rationalize the beast, to normalize, to put it in a frame and to limit the power of the army. So I acknowledge that sometimes, and I'm experiencing this mistake, it's hard to make this kind of judgments because it's easy to end in some kind of anachronism. So another of the taboos that applies the Spanish Constitution is related with the unity of the motherland. I think, and this is something which it was unique until some reforms of the constitutions in Eastern Europe. The Spanish Constitution is founded in the unity of the Spanish nation. So the founding, I mean, Article 2 of the treaties in Spain is the unity of the land. If this is a founding value, the grounding value of the legitimacy of the Constitution, this is a meta-ethical principle, and I'm thinking about this discussion between Ernst Bokenforde and Hermann Heller and other German authors, and it's an eternal clause. So if you check and compare with other constitutions, I'm thinking about the German constitution, which is grounded on human dignity, but also the Portuguese, correct me if I'm wrong, the Portuguese constitution in Article 1 says that the legitimacy of the constitution is on human dignity, the will of the people, and the commitment to build a free, just, and solidary society. So in Spain is the unity of the motherland, which is also a constitutional obligation for the army to be protected, and the King of Spain is also one of the warrants of this unity. So the fourth aspect is of this taboo, and let's say this is something that you need not cross, is the law of the amnesty, punto final, or we say full stop laws. This is something that we cannot discuss. The use of silence, oblivion of what happened in the Spanish Civil War and the post-war is one of the bases untouchable. And Baltasar Garzón lost his career as a judge because he wanted to sue in Spain to Franco, heirs, and others. And we don't need to forget that in Spain, after Burma, is the country with more people in mass grave disappearances. We have more than 110,000 people that we don't know where they are. So this is something that when we did cross the red line, you cannot touch it up on. The transition, as in other places, is a transaction. It was somehow imposed, and that was these red lines and topics that we did not. Yes, just give me a sec. So the title of the conference, of this conference, is the Metapolitefsi. I was wondering why we have used this term when the Greek constitutional theorists like Kostas Mavrias, Karatsanis, Diamantopoulos, and others were talking about the consolidation of democracy, which also related me this Aristotelian concept of consolidation of democracy when he was writing after the Battle of Marathon, right? So I think, but then Professor
Evangelos Venizelos corrected me and said, well, the term Metapolitefsi is also applicable not only to the transition, but also to the consolidation of the democracy. So constitution is faith. I'm going to conclude now. Constitution is faith. I see some men of God here, and I added a sentence, constitutional faith, political theology, but of course, ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo, meaning the things for God, and the things for the Caesar, which is the constitution for the Caesar. And this is something that we have clear in Greece, in Spain, and in Portugal. Constitutions are aspirations. And there is a sentence that I want to read to end, which is appears in the book of Kostas Mavrias, that he says in French, La transition en Grèce n'appelait pas tout par son nom. And this is true. In Spain, it's the same. And I will answer saying, yes, but on ne voit pas bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. And that's why we're celebrating the 50 years of the Greek Constitution, and hopefully in 3 years we will also celebrate the Spanish one. Thank you very much. Parakalos. Επειδή έχουμε ξεπεράσει και το χρονικό όριο, νομίζω ότι απεδείχθη πλήρως ότι η μετάβαση έχει επιτύχει. Διότι τα χρόνια εκείνα του 70 είχαμε τον πόθο απόκτησης δημοκρατικού συντάγματος. Η συζήτηση όμως τώρα περιεστράφει πιο πολύ από τη μετάβαση σε μια γκρίνια, αν θέλετε, ή σε μια επισκόπηση το πώς μπορούμε να αναθεωρήσουμε ή τι ταμπού έχουν τα συντάγματα κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τις αντοχές σας. Καλημέρα.